Alufafa amaoni ise ia o ileoti a taunu uoli maiva te silipo feo iai susala Ola sei la mala sei la Whaapeleu te tiu whaatanga O le a utu pupui fulu o le senga ula I le maota tulutulu I tau A wā whai mai o ina o lo awa wai fulu o le senga ula A lele ua tulima tu le tula le lupe safalele Ua sao nei matau le fui fui ali. Ua asunui whaala o whale ma ua fial ftiafu le paia ma le mamalu o usa ma whainga Samoa. E afua mai il matasawa se paia whale alupo. O paia ua popo a se ala o te whātulo watu. Alangi whao pe ia whangaru le whati o le taisua le paia la whainga ruenga le tua. O loo whawhale le tulu mano pia I nuu ma whioanga. Ona o Yesu Keriso malona whinangalo. Ao paia o le tātou whainga malo. I le whio mai o le whionga I le kovana ma le whaletua. A whio foi le fionga I le suiko vana ma le whaletua, ma malu o le kapeneta. Ia tainane, le paia o le ofisa o matau putau Samoa. Paia foi o le fono whaitu la fono, I le fio le fionga le presidente. Le foi fio mai le fionga le fono fitalai ma le mamalu o le fono whaitu la fono. Ia tainane, le fio mai o le sui o le tātou ofisa I Washington. Tainane foi, le paia ma le mamalu o lau whai pisinisi, ma sosa iete se ese o mawhai o le tātou wai whatasi, I le nei tai ao, o te whātulo watu. Ai le liu ai, le paia ma le mamalu, o ta māma tina mātutua, ua whai ma aunga au te o le nei tai ao, o te whātalo whātu. O pa ia o tai ao Samoa. E la ia seisi na te tauanga waleina wā o tai ao e pa ia, o tai ao e pau, o tai ao e mamalu. Ai tātou tai ao I le tai ao na I te whangawhanga I malai tele. Whai mai le tai ao na te whea I le au. Ai tafa manino le ata. Se I tātou whafo I mea I matau sa. Ma ave la palapa malo. Ma si ili viinga ma le whaftai le tua. Ua ia taitaina mai ai lo tau soifua ma le tātou ola. Leo ma whai ai le tātou silisila whai. Le nei tai au I lona alofa ma lona anga le lei. Ao le nei taimi. Ia o te vala watu le tātou ai foi pese. Ia se langi mai a whawhitai le tua le na tātou tupu ai. A mai alea, ia o te vala watu, lausunga le whawhengainga, lo maunga pau, mai le whioanga I whangalu, me o lo a whioi whionga I mauku suai no whanau, tainane le whitalenga e whatilinga mauso. Pa ia lawa leo le pitu tala o nganga moe e whioi whionga le mauku tasi. Ma malu le launi una sai lua, ia se I sauni ia tātou I tātou tutalo, whawhitai le tua.
Le aso le neu whaia le li I tātou te oli ma fia iai. O le wha moe o tau nuu. O le la au leo le olo. Sa fau le au, fau le pō pe tua mania. Sa whain tau fo I le ete. Tau mate wha mea tai tai le ato. A leo wa tō pule le atua. Sa tau pule ma le atua. Pule te tele le alofa o le atua. Leo wa tātou fisanga I manuia. Ono le anga le leo le atua silisili esi. Tu mau le vi inga I le atua e whaamavau. O te le la aloa ne I lape au e le tamaloa. O te le tua lele fo I a wawo pa ia le ele. Se yo wafea ne la. E whawhau se au mai mai le langi mo le avantu o le so. Whaafonga mai I nisi o afiong pa ia le atua. O ti fo I mose ina ua se lau ma le lua si fulu ona tausanga. E le I pua oa o na mata. E le I mawai fo I lona malosi. Wa le to e tu mai se perofeta ia Isara elu e peyo mose. Sa laf sa ngai ma le alii. O le nei. O I tātou uma o e ua whai matangata matua. Ia tātou manatu natu whapena. A whai fo I ese so o tō manatu I se isitu. O le a o tō maua se whaalinga mai le atua e whaatatau iai. A ia tātou wa mio e tusa ma le tūlanga o tātou waulia. Whamanuia te le mai le atua. I le whaitawina o lana fiong pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga e whaamavau. Wa leto e tu mai se perofeta ia Isara elu e peyo mose. Sa la fisa ngai ma le alii. Manu lauti o le so awai mangalue. Get into the act. Wa leto e tu mai se perofeta ia Isara elu e peyo mose. Sa la fisa ngai ma le alii. Wa au ngofia lava lo mafau le leitaia. E tau sa ili se upu e whalangi ai le au mātua. Tau wane leo sa ulangona I upu e whampea. O toe uluteia. O toe uluteia. E ngana nisi tanganta o toe iuteia. Peitai o lau whaitau whasae. O le upu le toe ina fiti uta. O uluteia. Le ale winga. O le ulu wa fiu matangi ma whao teia e le pau. Fia whasolonga o matangi lea tau sanga o wha malolosi. E teia le ulu a e le pau. Le ala lea na whawhau wai le upu. Ulu teia o toe ulu teia. O lona winga po le ale malosi o le matangi. Le ale mata ita o le wha. Ai tu wale ulu e le pau. Pea whai. Wa o maua se upu. Se I whaalangi e ta māma tinai. Toe ulu teia. O e na asa ina le masu o le taia. Se iau mai e se pati mo toe ulu teia o le taia. Mose. O le toe uluteia. O le ainga sa perfecta o Israel. Mose. O le maailonga o le tulafono. Le ala leo perfecta na muli mai ia Mose. La tou te whapeane. O le tulafono a Mose. Aisea. Mose ne tau lima ina. Le ala fua e whanta oto ai le savali o le nuu le lumanai.
Mose. O le toe utaia, o le toe utaia. O le na ta pena ina e le atua. E whawhau ai lumanai manuia mo tupulanga o Israel. A whai au te whasolo se talaanga o le soifuanga o Mose. Le ulua i whase furu tausanga o lona soifuanga o le maota o Farao. Na awa uina le tula fono whaai kupito. Na ola yanga nuu whaai kupito. Aisea, o le tama whai le afino o Farao na maua i le vai. Lea na whai ngoa ai e le na afino o Farao i a Mose. Lona winga tō ina ai. O le toi uluteia na tō ina e nei le vai. Sa whai mataitai o le nuu. Sa tuli matai le na au au nanga. Le ulua i whase fulu o lona tausanga. Na ola ai il pule anga Farao. Peitai. Na siasi Mose ilona nuu o whapolonga ina. Tala masani. O tamu whai o toto. Na wa ai ai e Mose nisi ali isi to lua o lofe misa. Fasile o Mose o tangata i kupito. Ai tanu leo neone. Maua e Farao le tala. Ma le tala tu stala ona sola leo Mose. Sola i fea, sola i mitiana. Le isi le fasi furu tausanga o nona o langa. Sola i mitiana na maua ila na va o sepora. Le afafino i e tero. Maua ila na whanau e tō lua. Keresoma ma Elisaia. Elisara. Keresoma au mawinu ese. Elisara. Lea tua o lo soswan. Au ona leo Mose whangale la fuma moel. Lon tama. Tama o lana. Au auna whawhaiamba. Au auna e ta pena whawhine toanga. Ona whaiva lo filima. Leanga e lea ta oto aile lumanai o le nuu. Hoi nale whamawina na mata whesa ngai ai maleli. Mai whea. Ale la autana tala na mu. Na wa ai ai profeta. Na wa ai ai Mose. Le la au e mu le afi ai le mu. Mose. Awe se la i o se vai. Sa le le le. Le si le fast food to sanga o no soifuanga. Ta pena mai le loto i fale o le tautua. Ta pena i le whaiva o le au natu. Ta pena i te ute whawhaia vā. Tautua matavela. Awina le le atua, mai Mose. Toi foi o ia Farao le mena e sola mai. Toi foi. Sau e alu le mena e whaia ina. Alu e o mai nuu. O mile tala. O sta ile o wauna. O mai e alis fast food. Tau sanga ona o wauna. Lesi fast food tau sanga muli muli o lona soifuanga. The wilderness. Vaum tua. Le tai longa o le nu. Le profeta o Israelu. Sa fai ma so upu le vao le atua ma Israel. Pa mai le atua. Mose ta u le nu le mele. Pa mai Israelu. Mose fai le atua ma tau te mana na o le mele. Mouthpiece. So upu. Ia. Tele fainta o le vao mtua. Tele fa fita uli o le wilderness. Ele wala ngā te taula, bia ona o whai atu. O le toe utaia. O le toe utaia. O le toe profeta, o le ainga sa profeta, ma le fale sa profeta. Ta upe tolusu ma le whao le tusi o te utio no me la sa o whaita wina. Le ta ua i le amtanga le tusi tala.
Walua e fo I mose I falua launga tasi o Moapi le maunga o nepo I le tumutumu maunga o peka. Wa ke le fai. Ai tele places here in Taua. Moapi, nepo, peseka. Wai peseka. Ai sa peseka. Na faatino ai le faia le atua I na auauna. Peseka a uli liua se fasa mo le tele tolunga o ele sa. O le tapu a fanua. Ma le tapu ele. O tangata I longa. E fesonta iai ma le atua. Peseka go up to die. And say a kiss goodbye from the mouth of God. Fire ea le atu. Le so ma le whamana tuina o ta mamtina maastua. Pea ona o tāua. Se me le loto. E sai foi langona. Whanga e tia manatu. Pe a teia na ta whalongo. Se o le toe uru teia o le ekalesia. Toe uru teia o le nuku. E saili tō whaia. E saili manatu iai. Lua mea tā ua ea tangia I stangata matua. O mea lofa ia le atua. Mua mua. The spirit of wisdom. Lua. The spirit of revelation. O lea ta maies. Fetu na iai le tō wha. Mai mea na stupu o le ola. Mea lofa ia le atua I stangata matua. Lua. La tō te loa whaalinga. Ne umi stala. Ai tō le pūlou I le so. Whaafetai tautua. Malo fai. O le fatu na e tutoa nafi. Lele ua paolo ai tu pulanga o nei. Ngaruenga ai. Tō e urutaia. Tō e urutaia. Tua lalo la apostolo Paulo I le kalesia I Filipi. O I tātou ta ua o tangata māstua. I tātou mana tu natu whapena. O manatu le tangata matua. E ese le maadia I le whalongo. E ese le pai ngofie. E le o tangata māstua umai whapena. E lea o mātutua ua maua I le fili. E lea o mātutua ua le mātutua tulou le tai au. Aisea. Langa pea no whai atu. E le o tangata mātutua lātou te maua mea lo whaia. Poto e fetu nai le tō whā. I le ala e tau na savali e. E lea o mātutua ai fia talavou. Fai mai Paulo, Filipi, tā ua I o tangata mātutua I se mafta. E se le tā ua o loto sao. Tātou stāni. Lo mātou ta mā o I le langi, pa I o lo suafa. O mai lo mā lo I whaia lo fina ngalo I le lalo langi nei e peo na whaia I le langi. Wa mātou tai au manuia I lo walofa. O le nei wha moe le aso a tofa ina e le whatonu ma le mta ngā luenga. O tai o le mālo ma le kāpeneta. Se o mātou wafe ane lava. Se whanta ua le tautua na I o mātou tamāng tina mātutua. O e na asa inga le ngasu o le tai au. O e na whea ngai ma whainga tā tau a matamata o le nei whainga malo o mātou a inga ma e kānesia. Whaftai tele le atua. Lo lātou soifua tau a o ngā ina. Mea le lei no lātou whaama ite a e lei solo muli lona whaatino ina. Ua wa ai o mātou mata I lo mata ngofie. I le whao ngā ina o le whātau waa o le tangata. E whau ai se lumanai manuia o tūpulanga
lea so ma le lumana. Whaafitai lo lātou malosi i le tino ma le mawhauwhau, wa le tu uai le nganga e ngā lulu e pēr. E ngā lulu e pēr, e au auna i so se ala. A o le au nanga lava lea i lau fia. Whaafitai sili le atua o no le tongi ola, e ala ia Jesu Kirisu. Mātou mauai le fia ma le sao le tonga. O lona toi tu manu malo. Ma le nei vai tau le au nei fo le ngang pa ia e taita ina o mātou tangata. Whaafitai no mātou tangata. O le vi inga e tu mau i lau fia o le whaafitai le wha manu le wha ne tanga le pule ma le mana o malawa. Awa ne ia e mātou. Ai tu mau i lau fio e wha wau. Tu nātu i lau fio le wha moe moe o le nea so. Anga le lei mai lau fio. Tai o le whainga malo ma le kāpeneta, le whainga malo no na tāwhitoa. O le tō wha le atua. O manatu ma mawhauwhau ma le lei e ala i le poto ma le anta maina e tuwha ma whasoa. Ia whao ngā ina e whaim sao tā ua. A e ale manuia o le atunuu ma le numana. Tālo i lau fio e tu i nātu whakitoa le aunga o ote ma le manu lau ti o le nei tae au. O mātou ta māma tina mātutua. Whaamanuia lo lātou soifua ngā lulue. Whaamanuia lo lātou soifua au auna mo le lumana. Le malosi o le tino ma le mawhauwhau. O loo i lau fio pule awa. Mātou tālo le nei au fia. Tai o le malo, tai o le atunu. O le sui au ai Washington. Le li ie. Whaamanuia o lātou whainga. E le ngalo i le tālo. Nai o mātou ta māma tina mātutua, whaata o tolia i ainga ona o ngase o le tino. Anga le lau fia. Whea lava se mea o loo puapua ngāti ai o le maota o sulfo inga ma le maota o le whaamoe moe i whatu ainga. Le li ie lo mātou ta mā. Anga le le. Tama whanau o Samoa. I so sei tu o le lalolangi whaiva matiute o lo puna nou ma ngā lulue. Tautonga i le malo ma o on sa ilinga manuia. Ia o atu i ai lo o lofa tu no. Lava singa uma o le nei aso ma le nei wha moe moe. A mata e lau fio. Wha i wina e lau fio. O mato se mansala. Wha mangalo i mato ona o Yesu. Amen. Wa motu i matau sali vinga o le whaftai o le whanitanga sau no iai le sunga i le whaiwhau o le mātou tutalo iai alofa le tua pule tutele ia whamalolo mai lona tamawainga le malosi o le tino ai whatitiri ai le malosi whale nganga. Ia wā le ngā luenga whaingata o lo whawhenga iai. E le tau wha mapupua ina, pe tau sula ina, le saunoanga le whionga e le kovana. Ai nao le nei o ia tau, le whaloalo ma le awa e te tawai. O te wala watuai la whionga i le kovana, mo lana saunoanga i le nei tula. E ia tūlanga whaingata wasa whapenei. E masani whaiva leo tunu. Mai asi i sa whaiva i ona whaitau leo tau tai o le tae ao. Ina ne tei ua so o le afa ma le polata. Ia ai le so o le afa i le afa. O lea ua taoto le vangana pa ia
ale sunga whaiwhiau. Ia atonu o le matua palapala lea au le amatonu lea. O le mamalu o tamaa matina matua i le tai au nei. Ao se tai au fia ia te au la vaia ia mese le tina aina. Whapea le fioatu le fioma i le sukovana ma le whaktua. Au le mamalu o le kapineta. Ia ina o mwhai o le mau le nei tai au te o fia maalie. Tātou te mana tuna te whatasi ai i le tā ua le nei asa. Pe ia o na ta oto fuafuanga al whainga malo. Ia o leisi le nei asa o whaitau i tele o fuafuanga le malo. Pau le mea lau tō whātoto. Ia maalia li utu malei tātou ia whale ia lea. Ia tātou la ia le mātua lei. Se vangana mātou ia whale ia lea ia mato mo ila yo matua ai o le nganga fia la e o le tato whainga malo le tae nei ia le o va ai atu ua tala mai ao o le kapineta ia le tato whainga malo e sapsapai le aso le nei o tangata matua awa e uia i le tele o vaenga o le tato whainga malo ai pesa i o le ofisa le nei o tangata matua ma le whawhiangai o le malo ma tangata mātua o se vaenga pito tā ua lea o le tātou whainga malo whawhitai. Whiu tau sa ili se manatu le tai au nei. Ia le whaiwhiau o le whaiwhiau o tele me alo whale atua na fua i ai. E sa ili ai se tala whiangai o le tai au nei. Ia le o tō whawhonga ta māmatina mātua. Ia o outou o toe ulutai ala ia o le tatou o tunu. Sa whailau tala i le tia kono ia malaki. Se tusi mai se tā whautuanga e whai tangata mātua. Ai whai mai whai whiau. Whaale o iloa te lea o po atala o te lei matua. Ia atono langona whai nai langona o mai tātou nei. Se ivana nā ua matua le soifua le tangata. O nai loa lea le tele ma le whaulai o le tamau ainga o le atua ua fōai i e ua mātua. Ai me whai unu tau mulmuli o manatu le tai au le nei ma o whape atu. Tamā mātua o outou o mea sina ainga o mea sina nuu ai maise o mea sina si tātou tunu. A ta ua se mea o le mea sina a se ainga po le nuu po le atunu. O mea la ia e whapelepele i ai i a tangata soifua o so o se atunu. A wafo i o mea sina la ia e whamatala mai ai le tuanai. O mea sina la ia e whamatala mai ai le whaingata o tae au na asa mai e o tātou whainga mātua. A o lona o ngā e whauai lumanai manuia o atunu. A tono sota inga lea o tau le mwhai o na sota i nei o nasa. O le mwhai o na sota i le tama ma le teina talavou, ma le tama ma le tina ua matua. O lau whautuanga whatata i le neita e ao tukulanga o le atunu. Whesotai ma mea sina le tātou atunu. Ua umana tutofi mea sina ia i so se ainga. So se ainga Samoa e iai le tamā ma le tina ua matua. O inala tuu iai le atua mea ta ua le soifuanga. O inala tuu iai le atua mea ta ua sa tutupu le tuanai. O inala tuu iai le atua ata o lumanai manuia o so o se atunu. A tonu o le ngā luenga la e te taunu toi whaauau ma whaamalosi te tonu o tatou ainga. Tere o tatou ainga o leise sota inga mea sina mahalo ma whanau. E paule upu na tusi mai e le whaifi au i atea. O le upu lea le tano mai e whaifi au tae au nei i tulafono i a mosa. Whai mai whaifi au e mafua na vea le tamā ma le tina ma tangata matua. O le tangata la ea sa ava i lona tamā ma lona tina i aso au talavou.
ia paualon mena tusi me whaiwhau, me whaiwhau, ia na sugala e oel whapulanga e whapulai. Ia a tono sota inga leo tau whai e whesota i le tae ao nei. Ta matina mātua le atunu, o tau o mea sina a inga, o mea sina nuu, o mea sina le tātou atunu, e sā ili atu iai le lumanai o le tātou atunu le nei. Aole sa ole sawana ale whaiwhi au le tae au nei, ua totele mea sina, ua na ona mea sina i tausanga o le olanga, ia a o le tala whea ngai ma le mea o lo soifua ai nei. Le ai o le tausanga la tou e le a whaina lea, ua na o se fua o le taimi i le taa vilinga le la, e whaitau ai le tae au ma le fiafi. A o tangata lawa iau o matua, e iloa i ona winga, e iloa i le avea matoe ulutaia o se nuu ma se ainga, ai maise e kālesia, ai maise tutonu i lau fatu ainga, tonu o tātou ainga, ia mawhai na fsotai le tuanai ma le lumanai, ona maua leo se lumanai manui o le tātou tunu, le tātou whainga malo, ia e peia o mea masani tātou o mai ai, le lumanai le asotele o tangata mātua ia te sema, ia o nai la fuatu i le tātou kapineta, ia ma le tātou whainga malo, le aso fia ma le aso manuia, tātou te fia whatasi ai matama, matina mātua le tātou tunu, ia alofa le atua i tulu i le soifua, o tau tama matina mātua le tunu, ia awa toke poli, le o launga le whaifi au le tae au nei, ia sa au ni malanga i ele sa, ia ao i lunga i ele sa, ia alofangia ma tu au lafo le atua, ia manuia le tātou tunu, e ala ia o tau tāsanga, ia i le aso ma le aso, manuia tele tangata mātua, manuia lo o tau soifua whaatai. Ia ua whafonga le paia malu o te matina mātutua sautou matu pārpala le tuleinga fōi sa sauno iai le whionga i le kovana. Ia la le whaluina le se whamatalanga ai o le mātou te talo ia lofa le tua ia fōi te pēa i lau whionga le malo sirtino le to fama mau ma le to falo lot ia awa le ngā luenga whainga tā lo whawhenga iai ia whapena foi la whionga i Lutena Kovana a o le nei tula ia o le a winatu ia nei whailonga ia ua saunia foi e le whionga i le ofisa le whionga i le Kovana ia te nani foi o nisi o whalapo te tonga ua tātou wai whatasi le nei tai au. Tu lai lawa le hawa tele mani whaolore te tawai, tau tala foi mani whai tete. Ono tu lama foi le ofisa le whionga o Kovana, ia lewa ngarai le whionga o Kovana, i le nei whailonga whaapitoa, ina ia whailo ai ma muli atu le ngang whaafitai, ma le nganga i tumu le whanga e tia, ono le tautua fu e se te māpo se tina i te tono le tātou atunu, i vaenga ese i te tono ainga, tono e kalesia, tu tono le he atunu, ia me se fu i te tono le whainga malo, a tu tuila manua, ai le ngata fu i lea, ia o lana tautua fu e ala i vaenga au le malo, ia ua loa o na tautua ai, tu e taliu mai te tono le tātou atunu, mo fu i nātu lo msoifua, ia lava le tautua wha au wau. Ia i laat fin ngalo le whionga o Kovana, ia ma le Lutena Kovana, ia o le nei whaelonga, ia ua tu ina atu se ta mā, sa tautua e vai ngā au le malo, fo i mai wha au wau te tono a inga,
tutono e kalesia, tutono le atunu, me se fai ngā malo e ala i komisina, e ala fo'i i le faufautua i le afionga i le kovana, ia tau ese, ia manisi lava mautofi tutono le kalesia katoliko. Ia te au la le avatele wala o tuai tina le atunu, ia sinthi ringa, se isu mai, ia e se tu inalo i atu le nei whailonga taua mai le afionga kovana. O le o mawaina le whailonga le nei, ia o le fionga ia tu i tele le apanga te sta fue. Taluai ona ua whata o tolia pea le tamai tono e le whalefu ma le tono ron ainga o le whaiei ona oi mai. Le alau te wala o tuai, i lau sunga le whaatonu o tangata mātutua, ia se isu mai se itua alo tia le whailonga le nei. Cindy? Cindy? Ua finangalo fo ele afionga kovana, taluai le nei vai tau o lo tatu whaatau ai pea, ia na tau tua le whainga malo, ele malo tele, leo lo tatu o ai nei ma tatu sapi ai nei i le saolo tonga, peo na lato tau tua ai, tau tua toto, tau tua afu, tau tua le soifua ma leola. O ia la le finangalo fo ele nei asu, ia ale atu inatu se awa noi se tasio tina, ia o e fo ina asa lea, o ngā sami, o ngā vasa. O le tina le nei, sa o ia lava o se tina mua mua, sa tautua ma tautua le vaenga le nevi, ia matu i nā tuai lo na soifua mlo nola, ia e al sa o tonga o lo tātou sa o loto ai nei, o le nei whailonga, o lewa whiwhilia fo e le afionga kovana ma le lutena kovana, ia o le tina ia afu toto le mau Samoa, tala mai vao, Lei Meredith. Ia o le whailonga le aso ai, wala watu le au tele i le sui mai le ofisa o le tātou sui au ao. Fionga ia au mua amata. O sunga mangele. O le fesilia ta ua le soifua o le Samoa. Ma le tuai mua ngana e fesili muli mai e a mua mai. Le aso la le nei o le aso mua mai. Ta mama tina matua o e na mua i malai. E fesili la iai. Tau mo fai mai le nei tae au vatu le pa ia ua o fia. Sa til solo po istanga ta matua fesili e po o to ai tau nu le fionga le kovensili. Lutena kovana ma le pa ia o le malo. Ia e meise ia le sunga i le li whaifi au te ia le tātou sa uninga o le nei tae au. Ta ua le fesili. E le se la unga leo le awhai e langa le o mua amata. E wha malu lua tuai mai le lo mua i Washington o lo mori mai alo whaanga le fionga i le whaipule ia o mua amata. Lau fionga i Kovanisili, Lieutenant Kovana ma le kapeneta. Le fono lo sumai le fionga i le fonfitalai ma lo Amerika Samoa ai maise tina matutua o Amerika Samoa. E ala ona fasilina ia mautinoa so se mea e whai e taia le toi ina i le taavale toi ina te akono to anga i lotu mea uma e whai
Aua fitu sulu mo tupu tau sanga e alu loto e vali le ulu. Vali wolele na uani pae ai uli pe o lai talo vau. Ia ona tei aloa le il ta vale palasi lalo te pa il langi fai mai le tuai. O le ane mea le ua e fai. Ai wha longa ai le siu. Wha longa atu le siu fonga wha pia mai. Wa o le iloa o e wa sui. Ta mamatina matua au le suia. E se tau fai la mai wha pratani. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. Pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers. Featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mekai, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950 or email info@pacificislandfoundation.org. Ngā luloi whaatasi le Aopi J, ma mtanga ruenga le soifua maloina I swinga le lei mo le tautua ino le atino u. To e whaopopo le numero tau si soifua mo le mauta ngase. Whamoe tau lu mai se au malanga mai korek saute I le whaia sa fau. O te whaatala whatu se whapopongo tala me lau KVZK TV.
E tu moatu le nea fiafi ua iei nei se wha mama venga mo le mamalu le tunu ue au tu atu i le mauta ngasi le LPJ mo le vai o se fomai. O le so le na whaalawi loa ai i le mauta ngasi o le a whaatinoina le vai o tangata lautene i le Primary Medical Clinic e a fuatu i le so. E le o le vaenga masani o le ER se i wangana ai ngasi tinainga. I se whunutanga sa whai le so o sui o le mtanga ruenga o le soi fumaloloina ma le LPJ na whaalawi loa ai e whaapea o le whaamoemoe ina ia whaititia le numero tangata e o atu le ER ma vavei fo i le vai o se fomai. Thank you for joining us on KVZK News. The LPJ Hospital and the Department of Health have announced that effective today, the primary medical clinic in Whangaalu opposite the main hospital facility will be used by doctors to check non-urgent care. In a joint press conference held today by the DOH and LPJ, Deputy Director of DOH said the plan would hopefully lessen the amount of people at the main ER section of the hospital. Here is more on this report. O se tasiri leo vaenga o telefo il mamano le atu no ua whaali ai so latu whilangalo I teimi uma. O le tuai ona vai o se fo mai, ma le tū mutumo le I teimi tanu o tuai, mo le saidi o se fo mai, a le ua maua se wha mama avenga I le tū, e ale ngā luenga whai whaataselo matanga luenga o le sui fo malo loina, ma le mautanga sangasi o le LBJ, e ale le wha o ngai no le vaenga o le primary clinic I Whangaalu, e va ai mo le teimi mo mua, ni tangata leo ni maiti ngaina, ia mo le mamalo le atunu e suru atu mo se Swani. O le ala wa iai le talanoanga a le mtāruenga o soi fua maloloina. I le sunga whaatonu ia motsa, ia mese fo I le deputy vesi o lo alala mai. Ia le tulanga o malfofuanga wa iai nei le whaamoe moe o le matanga luenga o soi fua maloloina. Ina ia tau mawhai e Swani ai I le mamalu le atunu. I le tulanga wa tula I mai. Ono le totele ia o ngase o vai fo I nei vai teimi I le tatu emergency room. O se teimi na tu atu li le vanoa ia tatu lau wao na te talanoina. A o le wha moe lau iai ia loa o le a tatalaina le clinic le I Whangaalu, le primary clinic. I fisoswani ai I tūlanga o le mamalu le atunu o lo awhio mai ia e mese lava o le tau whaina ia whaititia le taimi e fo le whaatalitari ai. O vaenga o vai nai le vai o ngā se fuafua I rungo ngā se pe ona ta ua le mtanga luenga. O ta ua o non-urgent care po o mai le ti ngaina mai matala mai le asunga fua le asasa mai le sa fururua le auli se yo o le valu le po. I se whaamanamanga Dr. Lauvao na ia ta ua ai e whaapea o le tautua le nei o vai na se whainga ina ia whaafaingo fiai e le ngai te mamanu le aturu a le au whainga luenga. Ma le amatau ni fufua mai tutu uma I whaape au mai tonu whai mai I LPJ or una whaile lātou mea ka triage e su ena I lātou le mai po le e tātanga singasi po na alima fu aplatou mo alime wa reino o mai tonu ER ala le afu to ina so swani no mana mia e tātanga mai e tātanga se mai tonu tatu emergency room o fufana na vai le pio whamatana vai na la ia ngasi hile non-urgent or the urgent money emergency case. Le tau whai whaapula non-urgent o lo unga po non-urgent o ngase ele mana o mia vave si so wani e mawhai ona su e mawhai na ba ai the wistful fight to la so ai whai na o mai so le ai le whaapea tau no mai lo mana o mia si so wani po se tong fiting o mai le a o isi tu aingo ngase pero ta ua lava ngase o ta ua emergency po la toru mana o mia vave lava le so Swani fa ta inga wa puni le manava o la toia e ave sa o lava le emergency room pe vala au le iwa tastasi e se sanwanga lava o isi vaenga o vai na ele va ayo mai o whaanga ina o urgent po ngase fa nati e la ni situ ainga ngase it's a what the urgent e la whamatala o mai ia na whaina tonga fiti tēni nei, pe ma whaina watu I whaina mai le mani ar, e whaamoi moe I le mafua aman mafua aman ngasi, pe ma whaina whaina watu I tu wale I whaina mai whaina tu malo. O vaenga la le e afu I ta o tato o urgent. E ma whaina tonga fiti nei, pe ma whaina whaatai se tonga fiti e mato, o whaatai ta inga na o mai o le afu I o le urgent.
pio tatou mai suka lai ko mo mai suka e fai na mai to ya matou fai na to tinga ai sisi ne to na mia e fai na matou to fa e fai na matou ama yan mai nai to ER ma fa pe me ya wo ma fai me e lisi me ma na mia fai to na mai fa pe na it's urgent when I'm finding five months, so I need to learn about the so fine find my months in the LBJ emergency room. I se maua li mo mai tai fo mai sa ele so o le vai tau nei o to tele tanga to le atu no o atu le ER on le pese o le tale mal flu o ngasa nei o ta o non urgent po ngasa ele tingaina ma o le tulanga le ta wai telefo fuanga nei e pe o nga luel matanga ruengo le soifo maloina ma le mautanga ngasa le LBJ. Ia ole whatita inga muni ale ole tūlanga le ole ngase le non-urgent. Ina ia tamwhai lava ia malama i tio tātou atunu i tūlanga ole ngase. Ia ma le tautua lo tamwhai atua ia i mātou nei le soifua malolo ina. E mesa fo i LBJ ina ia tamwhai awa nei ia i se tūlanga fo lele ole nofo umi tūlanga le whataritari. Ai o le malama le atatu atunu i tūlanga ngase ia. E fisosoni atu ai fo i tūlanga loa si mai le tatu whai mai. O se tasi o vaenga pe ona saunoile li fo mai a Dr. Saipale Fuimono. E iei fo ngase a mata o non-urgent a umane ua urgent. Whata te inga o se tangata e aruatu e fuara toto a mawane o mawalunga o na avelo lele ER o na ua urgent. Ia po ua whaanatinati pe mana mia lives of soswali le teimi lea e whaiai se fuanga li imatamai tai fo mai. The long wait at LBJ's emergency room may soon be over, with the announcement today that the primary clinic in Whangaalu will be used to ease the burden on ER. At a press conference held today by DOH and LBJ, CEO of the LBJ Hospital, Moefa'awo Bill Emsley, said the hope is to relieve the overcrowding of the LBJ emergency room. Moefa'awo said on a 24-hour basis, the emergency room has seen a remarkable rise in the numbers of those visiting the ER. However, what they have discovered is that on the average, 65% of the people visiting the ER are considered non-urgent cases. These are the kinds of cases that LBJ believes fits the role of the Department of Health, as these, according to Moefa'awo, are primary care cases or non-urgent cases. Although these cases are not considered urgent, it is a standard rule at LBJ that staff could not turn anyone away. So therefore we had asked their assistant in perhaps opening up some of their clinics with extended hours to help LBJ emergency room relieve the traffic. Not only relieving the traffic, but also shortening the visit times of patients. And then, of course, lowering the temperature or the frustration of those visiting LBJ and those who are seeking attention. According to Moefa'awo, the ultimate goal of DOH and LBJ is to provide efficient, quality, safe and comfortable visits for members of the public when they seek medical assistance at the LBJ. An urgent case is for someone who is sick or injured, but you are not afraid that you're going to lose your life. An example of that is an injury or an illness that is serious enough to you that you want to seek medical attention. You don't have to wait for 3 or 4 days from now. You want to see the doctor right away. You can either see the doctor in the emergency room or in the Whangaalu clinic. An example is this: if I have been coughing and having a flu-like illness, and over the last 2 days it has not improved. According to Dr. Landua, it is important for people to know where they can go right away when having these problems, rather than waiting in the emergency room and then later transferred to Whangaalu Clinic. Dr. Landua said the idea is to try and avoid delay in providing care for the patients. And just continuing from there, we have also put in place, a system that, what we want in here, we want waiting time to be reduced as much as possible, to make this process as more efficient as possible.
and to be less painful as possible to the people that are coming in, for medical care. So in the emergency room, we have readjusted the system of what we do normally. When people come in, they go straight and register, and they pay, and after that then come to the triage. Instead of doing that usual normal process, we have made some slight changes in the process to make things quicker and faster. So instead of registration first, they come straight to the triage. The clinic opens from 12 in the afternoon until 8 p.m. from Monday to Sunday. Ile uti ai o le whai o tēne tau si mai po nurses ile mo ngasi le LPJ. Le o iei fo ise wha mama avenga e peo na tā ua le whatum sili le mo ngasi ya moe wha uo Bill Emsley. Ise whunatanga ma le autu si tala ile tau nei. Peo na tā ua moe wha uo ile tau nei o le ua fuafua mai le aso ata au le malanga a tēne fo mai po nurses mai i fiti o le a ngadului le tātou mo ngasi. O le malanga i pei o na fuafua taunu mai le aso antai au le ua whaamaunia mai e se funma le tolu le whai o fo mai o lo o malanga mai ai i le territory. Na tā ua foe mo e whaawo e whaapea o le taunu mai ai o teine fo mai nei le atunuu. O le a avele masitasi o whaamama avenga i le au whaingaluenga o lo o ngā lulu i le mo ngasi le LBJ. I le ngata i le au whaingaluenga e whaapea foe ma le tautua ino tangato le atunuu. O le fo'i na whailo mai e le whaatonu sida le mo ngasi e o atu i le whai ungo le nei masina ua pea ma le lusi fululua le au whai o tātou fo mai e o mai le atunuu. Na whasiringia i le whaatonu i a moe whauo pe o le a ngā lulua i nātou nei le teimi lava i taunu umaiai e na tali le whaatonu sili e iai isi vaenga e ao o na whaia e le i sauni e ngā lulua i le mo ngasi. It was confirmed during the press conference today by DOH and LBJ that there is a group of 13 nurses from Fiji who will be working at the LBJ. CEO of LBJ, Moe Whauo, explained that part of the problem in ER is the lack of nursing support, so hopefully this new group will relieve that pressure from the nursing staff. Moe Whauo also said that by the end of the month there will be a total of 22 nursing arriving. Asked whether they will be working straight away, Moe Whauo explained. They still have to make sure they meet the American standards of nursing. So they'll have to undergo some form of in-service study, in-house study, so they can sit the exam. We're looking at between 4 to 6 months. Now the reason why we were very we raised the bar as far as selection is concerned, because the probability of them passing this NCLEX, they call it NCLEX exam, will be much higher. And of course the study time would be a lot shorter. So we're trying our best to increase the downtime, if you will, before they become full-fledged registered nurse. Yes. And I'm also reopening up negotiations with the Philippines. Philippines have recently put a stop in their recruitment as well. They also are beginning to feel the pinch as well. They're sending too many nurses on their own out in the world that they're finding out that they're lacking, beginning to see that drain in the nursing within their own country. So they've actually put a stop to it. So I'll be traveling. I have a meeting with. O le asunga fua le vai aso fou le ufufu e taunu mai se au malanga e to sifun malini mai kore i saute o se vaenga le au malanga ua ta'u o le University America Samoa po le Invest in American Samoa. E wha vaenga le a tau la iei le wha moe o le au malanga e pei o le itu le soifu maloloina, so ta inga wha nei o na po o le itu i swing o le tau wha peai mātina e o turisi. O iei le au malanga le territorio le a maua se avanoa e asiai a tinae o le malo i manua, wha pia mātina e o turisi o lo iei i le vaenga o le atunuu. O le avanoa le nei wha alau loa ai Amerika Samoa e tusai o fuafuanga alu mamao o le whainga malo. Ina ia wha atusina mai pisinisi mātina e wha avai Amerika Samoa. E mawai ngā luenga tangata ai maise o le wha lelei atini ai o le atina e o le tamau ainga.
O nai masina na tuana e atu na malanga tuai le ko vanasili ale manu palipoi se langa maunga ma le au malanga I Korea mo le whaamoemoe lava itasi ma ele tau mate o tau mawhainga lava nei ale ko vanasili e tau mawhainga atina e mo le manuia o tangata o le territory. A 15-member delegation from South Korea is arriving next week on Monday for a 3-day Invest in American Samoa visit. There are 4 focus areas American Samoa will present during the visit, including healthcare, sustainability, technology, and tourism. There is a 1-day site visit planned for Manua, where the delegation will visit wolves, dispensaries, recreational and historical sites for tourism development. There is also a Ava ceremony planned for the delegation at the Malayo Suinga Ulaula Tuvasa, according to the draft program received by KVZK News. A few months ago, Governor Lemanu and some of his cabinet members were on the fact-finding mission in South Korea to learn more about the critical infrastructural development of Jeju Island with respect to sustainability and adaptation. The fact-finding mission was a follow-up meeting as a result of meetings Governor Lemanu Palipoi Maunga had during the U.S. Department of Commerce Select USA Investment Summit in Washington, D.C. a few months ago. Attracting investors to set up not only provide long-term benefit for American Samoa in terms of employment, but it is also vital in our economic development. O le atata walo atu isi na malolonga pupu le ne fiafi atu e tiri mai o na whaawangu tulea utala mai lau KVZKTV. We'll take a short break, plenty more coming up, so stay with us. DOE plans to build a career tech for American Samoa. Blue Sky donates to Hope House for Thanksgiving. Investigations are continuing in Apia on the death of a man who fell asleep under the truck. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. The Agency for Better Living Endeavors, or ABLE, initiated its Alzheimer's Disease Awareness Program to share the importance of understanding and empathizing with loved ones who have memory loss diseases. ABLE hosts gatherings to help create memories for families to cherish, and will be partnering with Astica to bring Punyala Va'a to American Samoa. Join us at our corporate event on November 23rd, or come to the free benefit concert on the 25th. Bring your family and friends and join ABLE and Astica in making memories to last a lifetime. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers. Featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mekai, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950 or email info@pacificislandfoundation.org.
O te whaatalawhatu le tueteli mai o tala mai lau KVZK le nei vaenga o le fiafi. O le vaiaso nei le ana whaalau iloa ai e le whaatoni a whale o sina le whaamimoe o le mtanga luenga wa onga mo le whausieina o se Career Tech Trade High School i le vaenga le o sua i tu o le kolisi mawalunga Amerika Samoa. I le whaamalamlamanga whale o sina voi tena i ta wai o le whaamimoe o le mtanga luenga wa onga o le whausia lea o se a onga mtata ese ya o wina i to mai e pei o le palama, whaiwila, ma isi to mai ma sila fia e mo mia i ngā luenga. Ai mo lea onga o mtata ese o lo iai nei nu uli. O le ua iai le whaamoemoe e ave ma onga ma walunga ma o le afsoswani tele e wha onga mai iai isi whanau i lea onga i tafuna o na ua tumu tele. I le isi vaenga o le fuafanga o le fausia lea o seisi e foi whale a onga fau i lea onga i tafuna mo le vaenga o le a onga le JROTC. The Director of Public Works, Faleosina Voigt, told the House Committee last week that the Department of Education's plan to construct a Career Tech Trade High School behind the American Samoa Community College campus. According to Faleosina, ESG plans to convert the current trade school, Nuli Vocational Technical High School, to an academic school, and this will be alleviate some students from Tafuna High School to assist with overcrowding of the classrooms, said Faleosina. At the same time, the government plans to construct a new building at Tafuna High School for the JROTC. I se whaninga whalau I tele po le General Memorandum na tūna mai I le Official Kovana I le KVZK o le o whailo mai ai o le aso tofi le vaiaso nei le o le a avea maso malo lo le aso whaafetai. O le a tapunia uma Official malo I le aso a mo tangata whaingaluenga uma o le malo o le a malo lo a la tūtiute I le aso. Mo I lātou o le a ngā lulue I le aso o le a maua la tūtutongi o le aso malolo e tusai ma le tūlafono. Ia manuia tele le anuatu o tangata o le atunu I le aso whaafetai I le aso tofi o le vaiaso nei. Thanksgiving Day on Thursday, November 24, 2022 this year will be observed as a holiday in American Samoa. All government offices will be closed and normal activities will be suspended on that day. Employees of the American Samoa government who are not required to perform essential services shall be excused from their duties. Employees required to perform duty on that day will receive holiday wages in accordance with applicable laws and regulations. Thanksgiving Day is a time to give thanks for the many blessings that we enjoy. I encourage you all to take time to appreciate your families and loved ones and reflect on all that you are grateful for. Have a safe and enjoyable holiday. Happy Thanksgiving Day. O le sole na asiai e le kampani al Blue Sky le moto tangata matutua le Hope House I le whatu ainga. Na matua I vaai le lau mata fifi o tina matama matutua I le so. O na o se tofa maua e le kampani al Blue Sky le epea ma le tolu a whetala le lato fuai I le moto le Hope House. I se whaatatara noanga lau KVZK ma se tasiu sui al Blue Sky na ia saunuai I whaamanino le whaamoemoe o le lato kampani e pe o na o atuai I le Hope House I le tae au nei. Ua tasi le tō whāma le manatu fōi le kampania Blue Sky. Ia tainane fōi o le sunga e le pulisili ia tu ia sopo. Ia pei o le masani lea ma le o le mea alofa le kampania Blue Sky e fōai I le whato ainga I le tau sanga ma le tau sanga. Ia lea lau matu sa vali mai ai le nei tae au. Ona o le nei fōi vai aso o le anganga whawhitai pe o le anganga fōai. Ia le whape o le talia. Ai o le fōai mo e mana o mia le sosoani. Le wa e se tō whā I le sunga le li pule. Ia e mātou mamoli mai se anganga se mea lofa whatau waa I le siaki e tolu awhi tā la. Ia wā le ngaluia ina fōi o le nofuanga nei whatua inga o loo au mauaia ta māma tina mātutua o le tātou atunua Amerika Samoa. With Thanksgiving is around the corner, Blue Sky donates $3,000 to our Hope House at Fatuainga, and it is the best gift for our elderly for Thanksgiving. It was a very precious moment when our elders filled the air with laughter and some were crying. Honourable Representative Larry Sanitor, in an interview with KVZK News this morning, thanked the Blue Sky CEO Justin Tuiasosopo and staff for loving and caring for our elderly. On behalf of His Lordship Bishop Peter Brown, His Lordship Bishop Kolio Tuale, and a Diocese of Samoa, Pango Pango,
as well as a board of Hope House, management and staff, to thank the CEO of Blue Sky, Mr. Justin Tuiasopo, and the management team for their love of Hope House. This is their annual donation of not only monetary-wise, is $3,000, but they're also donating a lot of turkeys for our residents for their meals. So we are indeed grateful, and on behalf of, like I said, of bishops and Hope House and the residents, especially our residents, we want to thank the CEO and the Blue Sky Communication for their annual donations that support Hope House. We continue to ask for God's blessing to all the folks, especially with Blue Sky, and those who continues to think about our elderly residents here at Hope House, and we thank them for their support and for their help. God bless and happy Thanksgiving to all. I tātou tala mai pia o loo whawawina pia su e ngā leo I Samoa I le maliu o se lii na moe I lalo o se loli a o alu le malanga le vai sa vai is a reporti me le Samoa Observer o loo tā wai e whapea I le iai seisi na iloa o loo iai seisi Samoa I lalo le loli ai ua whante ia le tootele I le whalavelave na tūlai mai. Na sau noa le komisina o leo ia aua paulonga I tino Filipo e whapea. O le ua maliu e ngalue le company o loa si I atoa I salawhai. Ma o le loli na maliwai le nei ali I lalo o le loli lava a le company. O le ua molia nei o se li e se fulma leo no tausanga le matua sa ia aveina le loli le taimi na taunu wai le vai sa vai. O loo sa ili e leo le mafuanga na alai o na whaafoe le sifuma leo no tausanga le loli ai leo o ia sa aveina le loli. Ua moria nei e leo le sifuma leo no tausanga le nei I le ave ta vale whaatamala. Ua mafuai le maliu o le tangata whapea ai malona aveina o se ta vale e au noa ma se laisene ave ta vale. O le tula I mai ai o le nei whalavelave ma tautia ua fesiringi ai foi ma le saunga le mu o le whaatinoi no ngā luenga a le vaenga o le whaalapipitonga o waa Samoa. O le ua maliu e whase fulu tausanga le matua mai le awhio anga o pua ai o le ua moria nei e sumureo no tausanga le matua mai le awhio anga o salai lua I Savai. In Apia, police in Samoa are investigating the death of a man on board the ferry from Savai last week. Samoa Observer reports that a man died after he fell asleep under a truck on the inter-island ferry to Savai. Police Commissioner Paulonga Itino Filippo said the deceased worked for a wholesale company and had slept underneath the delivery truck when the incident happened last Friday. He said the deceased and a 16-year-old were with another worker colleague who is the driver working for a wholesale company in Sarilulonga, Savai. Our Pa'au said police are also investigating why the 16-year-old was behind the wheels, but he is not the driver. He is being charged with reckless driving, causing death, and unlicensed driver, and he is remanded on bail until his appearance in court on 5th of December. The fatal accident also puts the spotlight on Samoa Shipping Corporations and the enforcement of its safety regulations. The deceased is a male in his 40s from the village of Puapua, and the defendant is from Salailua, Savai. The legal age for a minor to drive a vehicle in Samoa is 17 years, according to the police commissioner. I tātou tala mai le Pasifika I tonga I le teminei o loo whawawina fo isu e ngā leo I le atunu I le maliu se tasi o lii na maua I au tafa o se awala I tonga tapu e a fia umalona tino I le manua. As a reporti mai le whale mai o le atunu o lo ta wai sa tau mawhai tonga fitinga e whaasawai le ola o le ua maliu ai ona o le tungate le o na manuanga o le mafuanga lea na maliwai. Meanwhile, in Tonga, police there are investigating after an injured man found on the side of the road died in hospital. Early on November 20, the police received a report from Vayol Hospital that a male patient was in critical condition with severe injuries. The 29-year-old has been rushed to the hospital with the help of Nualei residents and passers-by who had found the victim lying at Nualei. Police have launched an investigation into his death. I tala mai meo tutupu I atunu mamau o le luai le nei opo whai pia ngā luenga la vea I le vaenga o Indonesia wa ta ua West Java mo le tausa I lia o tino o tangata o lo tānu mia pia taluai ana nafi ona o se mafui e te le na lului nai le atunu.
I ata pe ona pu ina le televisia le atu no olo va ai le tele o fale o ai nga mai si no fuanga e be yo awala ma fale ha onga wa fa tama ia umai le mafui e. Is a reporting mai le televisia Indonesia o atu i nei le fa o tangata mari liu i le lua sila ona se fuluvalu ma le sila lima sfutasi i la tou o lo tau sa i dia pea. O le tōtele o lantou nei ua mariliu o tamaiti ua tangomia i whale a onga ina ua solo iai maunga a wā o le teimi tonu na tupu ai le mafui e o le tōtele o whanau o lai e le a onga. Rescuers in Indonesia are working through a second night to try to find survivors trapped following an earthquake in West Java. Officials put the death toll at 268, many of them children, with 151 still missing and more than 1,000 injured. Damaged roads and the vast size of the affected area are making it difficult to locate and help victims. The 5.6 magnitude quake struck a mountainous region on Monday, causing landslides that buried entire villages near the West Java town. Victims were crushed or trapped after walls and roofs caved in. A representative of the National Search and Rescue Agency also confirmed that many of the dead were young people. Most of the casualties are children because at 1 p.m. they were at still school. Usi mai loa lau mai moa I se whaingo le reporti le tau mo Amerika Samoa I le nei vaingo le fiafi. O se whaingo le tau I le pōna nei e mateli na awaoa I ta apesolo timu, ma lue fitu sfurvalu sa vidi mai se sae sfuru mai le litu la. So lule mateli na awaoa e to ulu timunga, ve velo le eva sfuruono, sa vidi mai se sae se fulu mai le litu la. Po la so lulu e mateli na awaoa e to ulu timunga, ma lue fitu sfurvalu, sa vidi mai se sae, lima i le sfuru mai le litu la. So whaafitai e la inisi o taimi e ta apesolo timu, ve velo e vana se fuluono, sa vidi mai matui se sae, lima i le sfuru mai le litu la. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Wednesday, it's mostly cloudy, numerous showers, highs around 86, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Wednesday night, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, east winds 5 to 15 miles per hour. Thanksgiving Day is partly sunny, scattered showers, highs in the mid-80s, northeast winds 5 to 10 miles per hour. And that's your weather report for this evening. Ole whaiunga de nau tala mai lau KVZKTV, manuia tele au whaasaunga de nea fiafi, tō whaasifua. And that concludes your news from KVZKTV. Have a pleasant evening, tō whaasifua. Tonu mai le tatu o talvau mai matunga whangea. Ia, sauni mai loa. Aftai lava ale. Te mawhauwhau ai whainga mea le atunu. Ma Samoa e whai mai e whai tete leanga o le a e tuia I le iwi o na mamaru mona pa e whaintan fofo mea na. O le I e iwi via. A o fo ina e filia. E whainga tanto e whaise e tonga whiti pa e filia leanga o na mamaru mona pa ia. O le fue lave ma le wau filifili. O mamaru le sui ngā ula. Ia ea ona whaatu lau le au talavau mai le whale lua le mea o la le ta eila ua matua. A fioi vai o le tōtō. Pa pēr foi le whatalenga e lang tau sala. Pa whero I atu le fio le fionga le kōwana sili ma le mamaru le whainga malo. Ia e whapea fo ile au ngau au te le nei aso o tātou tangata mātua. Mātou te whaamanuia atu. Ia alo whangia ele atua o tau lo tau soifua. Ia pei pēlo tau soifua o se ulu e tū I le talama, tala luma o le whale ia fiu whaingata e teia. Ia tū mālosi le ulu e tōli ulu o ile atunu. Ia ma suru whai atu e au wase tō whamase whao tautanga. Whale lua. E le mana o ale ni mea umi. Au tō wa le maunga wa le sami e tau mai le so. E tolu wa minute o le mana o le wan fia malo lo le whainga malo.
tangata mātua, ia a mailoa, whawhia lom tātou o whanlua.
Slow. O le siva e winga i le tau mawhaina o le ipukoko. E lea le ipukoko mo le tua ina malalo matua. Nofo! 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 Sauni! Koko Samoa! Koko Samoa! Chas! Siva! Koko Samoa, sili sili le mono, ke apa pau ele Samoa mon. Tai le apa sa ele lapa lapa, tui e malunga la ele kika. Koko Samoa, Koko Koko palangi e te leta masani le se penu koko se lamu lamuan. Tasi la mreipu ala mafoi lea, Koko Samoa se inua lea. Koko Samoa, Koko Samoa. Fa umaloa la umi. Awale umi. Fa umaloa. Esili se mea manu manu. Esili chas. Siva. Sili se mea manu manu. E maua malefi le mu. Ole mole ne ua mautu. A e I o u. Ole la lo langi tele na wa male tuina na ole ne o la wa fai mapu. Ta fele maraya. Tato te tau mawhai pea. I le soi fua o fia fia. Mana oia le loto e ngalu e ngolima. Se maia. Se mai loa. Ata mai nei. Ata mai loa. Lalo male atoa. Ola o fia mai moa. Loa tulu pele. Samoa atoa. Loa tulu pele. Samoa atoa. Alo whafkai. Ko ai mai e tawhia tai milangi se lau te ala mo le whawhia whianga matou me whanganenea. Ia whato whaloa. Ma whamanuia I tangata mātua. Malo le tafutoro le malo ai mai se o le malu wa fia mai ia manuia le soi le lofo le tua aftai ale mo le avanoa
After ya tu la usunga le fapengai nga siata. Maleo telvo. Usunga le Palestine malona ofisa. Tu sai o fafi fianga ile so. Fa malo fa aftai wa matongo fil tatu aso. Yona ole ona ale au fatasi mai o la usunga me ise o la telvo. Ia o te manatu o le a le to e tau suniina whati o tau tianga le tae au ma to e tau to o pa i o le atunu. O le au o maea o na asa le tai ma utu le vai pa ia i le whainga ruenga mai se fōi pa i o le malo. Ai o lo tula i atu le nei tae au e whai a ilo o tangata ma whonga tau mori. O le a fionga i le tama pula le matanga ruenga i a pātele ke le mete pu auru. Ai mai se foi le afionga de te akono ia sa uleone ai ngofie ia ole au taravou le nei le finangalo pa ia o Yesu i le ai ngopa ia i tafuna o matou sawa di mai ai le nei taiao e mo moli atu ai le fa aftaitele le pa ia o le fatonu ma malu foi o le ofisa o tangata matua i tama matina matua o le atunu i le vala au dia fa apitoa ma le fa aloalo u au mai le kalesia finangalo pa ia Yo le melea ia alo maia. Na sau sila ma sau mai mo le nei tai au. O le au taravou o le finangalo pa ia o Yesu. O le nei tapenanga na tapena mai e 5 masina lua vai aso. Tolu i tu la ia male aso le nei. Ia o le asa au tau sila. Ia no o pau ao se tau mawhainga o iai. Ia alo maia whaaftai.